வெல்கம் டு நிம்பஸ் தமிழ். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 2022 ப்ரிப்பரேஷனோட டே 1 இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 1 கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து குரூப் 1 சிலபஸ், இது வந்து குரூப் 2 சிலபஸ். ஸோ ஓவராலாக 7 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் 3 சாப்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயாலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட், அண்ட் கடைசி சாப்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்டு. இன்றைக்கி நம்ம எது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ், ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ் மட்டும் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 1 டாக்ஸ் அபவுட் தி மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை எதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் அதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் கெல்வின், மீட்டர், ஆம்பியர், செகண்ட், மோல், கிலோகிராம், கேண்டலா. சில விஷயம் தெரியும், சில விஷயம் தெரியாது. தெரியாத விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர், மோல், கேண்டலா, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஆம்பியர் இஸ் டு மெஷர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், மோல் இஸ் டு மெஷர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ், கேண்டலா இஸ் டு மெஷர் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்ஸ். ஸோ எதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஆம்பியர் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை கேபிட்டல் ஏ, mole is represented by small MOL, and then candela is represented by small CD, ரைட்டுங்களா? ஸோ இது மூணுத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் கன்வர்ஷன். ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், மீட்டர் டு கிலோமீட்டர் கன்வர்ஷன்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு தான். பட் டெசிமீட்டர் டு மீட்டர் கன்வர்ஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க. 10 டெசிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10⁹ நானோமீட்டர் is what we call it as 1 meter. ஸோ இந்த ரெண்டு கன்வர்ஷனையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்றது தான். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த் மெஷர் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எரர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேரலக்ஸ் எரர். ஸோ தே ஹேட் கிவன் அ கேஸ் ஸ்டடி. 3 பேர் ஏபிசி அப்படி 3 பேர் வந்து இந்த பென்சிலோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் 3 of them are looking the pencil in 3 different line of sight. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா 3 பேருக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிடைக்குது. இந்த டிஃப்ரென்ஸை இந்த நாள் வரக்கூடிய எரர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேரலக்ஸ் எரர். இங்கே வந்து ஒரு ஃபேக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் in the earth and in the moon is different. ஸோ earth, moon, earthல வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், மூனில் வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா 1/6 எர்த்தில் இருக்கிறத விட 1/6 பங்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டி. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ், வெயிட். 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பீம் பேலன்ஸ், இது வந்து எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ். ஸோ பீம் பேலன்ஸ் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் தி மாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் தி வெயிட். ஸோ மாஸ் அப்படின்றது மாஸ் ஆஸ் இட் இஸ், அதில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே காட்டுறது, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாஸை வச்சு அதை அளவு பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். வெயிட் அப்படின்றது வந்து மாஸ் was taken into account along with the gravity. ஸோ மாஸை கிராவிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி அதோடைய ரிலேட்டிவான ரிசல்ட்டை எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து வெயிட். ஸோ அதனால தான் நம்ம மூணோட எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும்போது என்னும்போது ஸோ வெயிட் சேஞ்சஸ் இன் எர்த் அண்ட் தி மூன் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ். ஸோ மாஸ் இஸ் சேம் எவ்ரிவேர். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி ஓடோமீட்டர். ஓடோமீட்டர் அப்படின்றது நம்ம 2-வீலர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு நம்பர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், 6, 7, 8, 9, 0 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓடோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மெட்ரிக் சிஸ்டம் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் 1790 அண்ட் இன் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, கிலோகிராமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ராடையும் ஒரு வெயிட்டையும் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது. இது எதனால் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம். ஸோ போத் தி ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர் ராட் அண்ட் தி கிலோகிராம் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நானோ, it is around 10⁻⁹ and there is another question, full form of SI unit. So SI means International System of Units. So this is what we call it as SI. So this is a full form of SI system. Next to unit 2. So we are having force and motion. Syllabusல பார்த்தீங்க அப்படின்னா force and motion வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. So we have to give adequate importance to this chapter. Next என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா motion, rest அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா then it is called as motion.
If it is in a stationary position, then it is called as rest. So when there is a change in the position of an object with respect to time, then it is called as motion. If it remains stationary, then it is called as rest. Next important concept enna pathinga appadina, rest and motion, both of them are relative. So any object may appear to be stationary for one observer and appears to be moving for another. An object is at rest in relation to certain set of objects and moving in relation to the another set of objects. So இதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா rest and motion அப்படின்ற ரெண்டு கான்செப்ட்டுமே ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I'll give an example. ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஸோ நார்மலாக பார்க்கும்போது இட் இஸ் இன் த ரெஸ்ட். Why? Because there is no movement, nothing is happening. Okay, when we look at from the global perspective or from the space அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we know that earth is revolving, right? And also it is rotating, so it is in movement. So எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஸோ இந்த புக்குமே வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இட் வில் சேஞ்ச், எதர் இட் இஸ் இன் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் அப்படின்றது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஏஜென்ட்ஸ் the force is classified into two: animate, inanimate force அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அனிமேட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு லிவிங் பீயிங்னால வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அனிமேட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இன்அனிமேட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த வாட்டர், பிகாஸ் ஆஃப் த விண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்அனிமேட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ரைட்டுங்களா? ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. ஸோ based on the agent we are having two types. One is animate force and another one is inanimate force. So we are also having another classification: contact and non-contact forces. So let's see two cases. So first அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் தி பால். ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பாலை ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பால் போகக்கூடிய மூமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு கேஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரூட் வந்து மரத்துலேருந்து கீழே விழுது அப்படின்றது இன்னொரு கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ கான்டாக்ட் பிட்வீன் தி பால் அண்ட் தி பேட். ரெண்டாவது கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கும் ஃப்ரூட்டுக்கும் எந்த ஒரு கான்டாக்டுமே இல்லை அப்படின்றது தான். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கிளாசிஃபைங் த ஃபோர்ஸ் இன்டு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் டூ திங்ஸ்: கிராவிட்டி அண்ட் தென் மேக்னட்டிசம். These are the two examples for the non-contact force அப்படின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்சிக்வன்சஸ். ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்ன போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட். ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனுக்கு மூவ் ஆகுது, ரெஸ்ட் டு மோஷன் அப்படின்றது தான். தென் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் த ஸ்பீட் அண்ட் டைரெக்ஷன். திஸ் இஸ் த செகண்ட் கண்டிஷன். அண்ட் தேர்ட் என்னென்னு பார்க்குது அப்படின்னா ஸோ சேஞ்ச் இன் த ஷேப். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது, கான்ட்ராக்ட் ஆகிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. So rest to motion, change in the speed or direction, and also change in the shape. So these are the three consequences happen due to the effect of force. Next, types of motion. So here we are having a first example. So linear motion. So person walking on the straight path is an example of linear motion. Second, we have the curvilinear motion, then circular motion, rotatory motion, oscillatory motion, and irregular motion. So this is moving in a straight line, so linear motion. It is moving in a curved path, it is known as curvilinear motion. It is moving in a circular fashion, so circular motion. It is moving in an irregular direction, that's why we are calling it as irregular motion. So if it is moving to and fro, then it is called as oscillatory motion. And then rotational motion. If a particle rotates along its axis, then it is called as rotatory motion. There is also another type called vibration. Vibration is nothing but the form of oscillation. So if the oscillation is happening at a faster pace, then it is called as vibration. These are some of the examples. So we can expect some of the questions from this table. So what they will do is they will give any case and then they will ask us to which type of motion is this. இது வந்து லீனியரா, curvilinear,
சர்க்குலேட்டரியா, ரொட்டேட்டரியா, ஆஸ்லேட்டரியா, இல்லை இரெகுலர் மூமெண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கும். த ஸ்ப்ரிண்டர் ரன்னிங் அலாங் ரன்னிங் இன் 100 மீட்டர் ரேஸ் அண்ட் தென் அத்லட் ரன்னிங் அரௌண்ட் எ ட்ராக். ஸோ இது வந்து லீனியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்குலர். ஸோ இவர் வந்து 100 மீட்டர் ரேஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போக வேண்டியதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் ட்ராக்ல அரௌண்ட் தி ட்ராக் ஓடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இட் இஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸோ பீட்டிங் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்லேட்டரி மோஷன், டு அண்ட் ஃப்ரோ போயிட்டு வர்றது அப்படின்றது. தென் டிப் ஆஃப் த ஹேண்ட் ஆஃப் எ கிளாக் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்குலேட்டரி. இப்படி இருக்கும், இந்த டிப் வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் கால்ட் அ சர்க்குலேட்டரி. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாப்பிங் ஆஃப் த இயர்ஸ் போயிட்டு வரதுனால இட் இஸ் ஆசிலேட்டரி. த ஸ்டோன் த்ரோன் இன்டு அன் ஏர் கர்விலீனியர். ஸோ இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இப்படி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால கர்விலீனியர் ரைட்டுங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேகிங் டெய்ல் ஆஃப் எ டாக் அப்படின்றது. ஸோ டு அண்ட் ஃப்ரோ போயிட்டு வரதுனால இட் கேன் பி அ ஆசிலேட்டரி மோஷன். உட்கட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் ஆசிலேட்டரி. அதுக்கப்புறம் மோஷன் ஆஃப் த பிஸ்டன் அப்படின்றது லீனியர். அண்ட் பவுன்சிங் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கம் டவுன் கோ அப், கம் டவுன் கோ அப். ஸோ இது மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறதுனால வி கேன் கால் இட் அஸ் ஆசிலேட்டரி அப்படின்றது. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் any question from this segment. So I'll give the case and then ask the type of motion அப்படின்றது தான். So we are having another classification, periodic and non-periodic motion. So periodic அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா so it has to happen in a repeated fashion within a equal time intervals அப்படின்றது தான். Example, rotation of the earth or revolution of the earth அப்படின்றது தான். ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா the action is repeated. It is rotating and then it is revolving in a equal intervals of time. So that's why we are calling it as periodic motion. So in the textbook we are having another example, children playing in a swing. So swingல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ முன்ன போயிட்டு வரும் பின்னாடி போகும் அப்படின்றது தான். ஸோ டு அண்ட் ஃப்ரோ போயிட்டு வரதுனால and also it is happening in a regular time period. So that's why we are calling it as periodic motion. So coming to the summary part, motion and rest are relative. It's based on the perspective. The force can be applied push or pull. So consequence can be result in motion, increase or decrease in speed, change in direction, distortion of the shape. And motion can be classified into periodic and non-periodic, and it can be created by animate and inanimate agencies. So this is the summary of this chapter. So moving to the third unit, so we are talking about the matter. சிலபஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு மேட்டர் பற்றி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஸோ வி வாண்ட் டு give more attention to this chapter as well. So first come up with the definition. So two things are important. So what is matter? So it should have two things. It should occupy space plus it should have some mass. So space and mass should be the prime character to define anything as matter. So ஒரு மேட்டராக கன்சிடர் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேட்டராக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா it should have occupy space and it should occupy the mass, right? So there comes a question. For example, we'll take the gas, atmospheric gases. So whether it can be considered as matter? Yes, it is a matter. Yes, it occupies a space. So that's why like we are having the atmosphere as a blanket, and it is also have a mass. So that is also there. So space is there and mass is there. That's why the gases is also considered as matter. So solid and liquid, that is obvious because we can able to get an idea that okay, solid occupies space and mass. That is obvious. நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிரும். பட் ஆனால் கேஸுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கான்றது தெரியாது. But now it is clear that gas is also a matter. So on a basis, we are going to discuss about solid, liquid and gases. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகளோட 3 லெவல் கொடுத்துருக்காங்க, ஆட்டம், மாலிக்யூல் அண்ட் மேட்டர். ஒரு சின்ன அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆட்டம், அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மாலிக்யூல், அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ மேட்டர். ஸோ ஆட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are having a nucleus. Within the nucleus we are having neutron and proton, and within the atom we are having a electron, ரைட்டுங்களா. ஸோ
ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்றது தான் மாலிகுல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸ்லாம் சேர்ந்தது தான் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 levels. ஸோ ஹியர் we are having a case study. ஸோ தண்ணியில் கொஞ்சம் சுகரை கரைச்சோம் அப்படின்னா சுகர் காணாமல் போகுது, அதோடைய ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து இதே மாதிரியான கொஷின்ஸும் நம்ம கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்துட்டு தென் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தி வாட்டர் மாலிக்யூல் அப்படின்றது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் கன்சிடர் அ வாட்டர் மாலிக்யூல் H2O, H2O, H2O. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் அ ஸ்பேசஸ். இந்த ஸ்பேசஸில் தான் இந்த டிசால்வ்டு சுகர் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த சுகர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்றது இதுதான் காரணம். பிகாஸ் இட் ஆக்குபை த ஸ்பேசஸ் இன் பிட்வீன் தி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா பிட்வீன் தி மாலிகூல்ஸ் வில் ஹாவ் த ஸ்பேசஸ். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் ஈச் அதர். ஸோ particle 1, particle 2, particle 3. These particles attract each other. So this is the second property. Right? So spaces and the attraction between the particles is one of the reason for having the shape. So tightly packed இருக்கிறதுனால the particles டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா lesser space. இந்த ரெண்டும் இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the solids are having a definite shape. ஸோ இது இல்லாதனால தான் liquid and gases doesn't have shape. அடுத்து என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா diffusion. ஸோ gases and liquids can move easily and quickly. This tendency of particle to spread out and to occupy the available space is what we call it as diffusion. ரைட்டுங்களா? ஸோ 3 கேஸ் ஸ்டடி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு புக் வந்து டேபிளில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அகர்பத்தி கொளுத்தி வச்சுருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பீக்கரில் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ எப்போவுமே இந்த புக்கு வந்து அதோடைய ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. அது ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இல்லை வந்து அந்த ரூமில் இருக்க ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணணும்னு நினைக்காது. பட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய கேஸ், இந்த அகர்பத்திலேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் டென்ஸ் டு ஸ்ப்ரெட் வித்தின் த ரூம் அப்படின்றது தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் வந்து தண்ணியை எல்லாம் கொட்டி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவுமே வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான். ஸோ gases and liquid is having the tendency to spread and also occupy the available space. That's why we are calling gas and liquid is having the property of diffusion. Now we are going to talk about the compressibility. So we are having 3 state: solid, liquid and gases. Solids are not compressible, liquids are hardly compressible and gases are compressible. ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து எல்பிஜி கேஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்பிஜி, லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ். ஸோ கேஸ் இன் லிக்விட் ஸ்டேஜ். ஸோ ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங்? பிகாஸ் ஆஃப் த compressibility, because of this character. So this process or this character is what we call it as liquefaction of the gases. So here we have to concentrate on 3 things: pressure, temperature and energy. So the liquefaction பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so we have to increase the pressure, then temperature has to be reduced and then energy has to be removed. ஸோ இந்த 3 விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ப்ரெஷர் ஹேஸ் டு பி இன்க்ரீஸ்ட், டெம்பரேச்சர் ஹேஸ் டு பி டிக்ரீஸ்ட் அண்ட் தென் எனர்ஜி ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஐடியா. ஸோ எல்பிஜி அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா டெம்பரேச்சருக்கு வி ஷுட் நாட் திங்க் அபவுட் தட் ஓகே டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹை, அந்த மாதிரி வந்து ஆப்போசிட்டாக இது பண்ணிடக்கூடாது. ஹியர் ஐடியா இஸ் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் வி கன்சிடரிங் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் cryogenic fuel, it is the gas is converted into liquid at very low temperature. In the example எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you can relate it with the idea that temperature has to be reduced and then energy has to be removed. So then the comparison solid, liquid and gases. So first come to the shape and volume. Solid is having definite shape and definite volume. Liquid is having no definite shape but have definite volume. Gases doesn't have shape and also doesn't have definite volume. This is the idea.
Then compressibility. Solids are not compressible. Liquids are compressible to smaller extent, whereas gases are highly compressible. Then the space between the particles. So solids very low, liquid medium, whereas gases, the space between the particles are very high, or it is very loosely packed. Then the attraction is very high in the solids and the comparatively low in terms of liquid. And then with respect to the gases, the force of attraction is very low. And the movements within the solid, the particles cannot move, whereas in the liquid it can move freely. But when it comes to the gaseous state, it can move continuously at a random fashion. So now we are going to discuss about the pure substances. So pure substances may be elements or compounds. First of all, we have to know what is meant by element and compounds. So we'll take the example of hydrogen gas, oxygen gas, and then water, and also some lime juice, right? Hydrogen cylinder la pathinga appadina individual hydrogen atoms வந்து உள்ள இருக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ தனித்தனியாக இருக்குது, எலிமெண்டல் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் எலிமெண்ட்ஸ். ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆக்சிஜன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் மாலிக்யூல். வாட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது along with oxygen. So we are having 2 different entity. One is hydrogen, another one is oxygen, right? That's why we are calling it as compound, right? Lemon juice எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா lemon extract இருக்கு plus water இருக்கு plus sugar இருக்கு. But we are calling it as mixture, not as component. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so mixture is a physical combination, whereas compound is a chemical combination of 2 or more elements. When it comes to the pure substance, it can be element in pure form or compounds in pure form. So pure substance அப்படின்னா it can be element or compound. Mixture எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it can be a homogeneous mixture or heterogeneous mixture. So homogeneous na uniforma distribute ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, if for example lemon juice, water, sugar எல்லாம் uniforma mix ஆயிருக்கு, so that lemon juice can be a homogeneous mixture. For example, if you are having a beaker of water with sediments at the bottom, it is also a mixture, but water is more here, sediment or the dust particle is more here. So that's why we are calling it as heterogeneous. It is not mixed in a uniform fashion. That is what we call it as heterogeneous mixture. இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் இஸ் அ மிக்சர் அண்ட் மில்க் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிக்சர். மில்க் வந்து நம்ம மிக்சர்ன்றது ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் அ மிக்சர். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர், ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன். தெர் இஸ் another எக்ஸாம்பிள். 22 கேரட்ன்றதும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிக்சர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிங்க்சர் அப்படின்றதும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிக்சர் அப்படின்றது தான். ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஸோ அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ காப்பர் அண்ட் கோல்டு அது மட்டும் காம்பினேஷன் இல்லாமல் ஈவன் தே கேன் ஆட் கேட்மியம் அப்படின்றதும் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துங்க. டிங்க்சர் அப்படின்றது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆர் மிக்சர் ஆஃப் அயோடின் as well as தி ஆல்கஹால். ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் த செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஸோ மேலே இருக்கிறது அப்படின்றதுலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் லிக்விடை 2 பிரித்து எடுக்கிறது, சாலிட்லேருந்து லிக்விட்லேருந்து சாலிடும் பிரித்து எடுக்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் அண்ட் டு சாலிட் வந்து பிரித்து எடுக்கிறது அப்படின்றது தான். வி ஆர் ஹேவிங் சீவிங், வின்னோவிங், த்ராஷிங் அண்ட் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். ஸோ மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து நான் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் வி ஆர் யூசிங் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் லைட்டர் பார்ட்டிகளோ ஹெவியர் பார்ட்டிகளோ இருந்ததுன்னா வி ஆர் கோயிங் ஃபார் வின்னோயிங். அண்ட் தென் டிஃபரெண்ட் சைஸஸில் இருந்தது அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் ஃபார் சீவிங் அப்படின்றது தான். தென் வி ஆர் ஹேவிங் சேர்னிங். சாலிட்ஸ் பார்ட்டிகல் வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா we are going for churning. So apart from that we are having sedimentation, decantation and filtration. ஸோ இங்கே சேர்னிங் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். இதில் ஃபைன் இன்சாலிபிள் சாலிட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து தயிர்லேருந்து வெண்ணெயை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் சேர்னிங் அப்படின்றது. ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனையும் ரொம்ப மெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். த சாலிட் பார்ட்டிகல் ஷுட் பி ஃபைன்
அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி இன்சாலிபிள் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுங்க. Apart from that, we are having another example of a washing machine. Here, we are using centrifugation to dry the clothes. ஸோ என்னோட செஷன் முடிஞ்சது. உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டுடே செஷன். தேங்க்யூ ஆல். வில் see you in another session.